fia tonu le tu fa tu la fon o fa vai ai fa ngai no per malo ile ni vai teni ai le fa ta ti no ta le tu pe i lunga le la wa funo al ta tu fa mele mai ina ia to family no atili o la lo le vai na se la uma le lima le tu la fon fa vai e fasino le i fa la fa fo le vaenga le tu la fono le fa na solo ai ni ia le fa na ina o tatu malo ile o mai le nei vai aso ma le fontanga al kabineta ia o amatalava on na na so mai le nga le na masani i pepo lo tu ina mai tatu tanga tena fa pena on fai ia e fai una al kabineta mai atonu o se tasi me fate te inga mo le silfia le malo le tunu o vai nga tu per malo e tu ina tu i vai nga tu atu le malo mai se tasi o mata o pusa au ili o le feso swali le tu ina tu i bisi tu maoti e tawala mai le tato tanga wenga o bisi ma le leiba mai e taua tele le neitu aina tupe i le whasoa i lalo tato talo tupe tawala atu tanga lena SS e me whai o na whaasifua atu i vaina SS o le tu e popo ina e foi da lato ngā luenga ma lato whamunuenga o le sosoani la lea mo pisinisi tu mauti tau sanga taitasi e 4 miliona le tupe e whaanganga mo i lato mai o le fasino le i tulanga o le whamau poponga o whalaputonga so ali pulenga matanga te whainga luenga ai le o se tupe fo i le whatino ai i ngā luenga whai e ese fo i vai ngā tupe tawala atu i isi por kalame o le nātu ai ngā whamau moi o le vai ngā sa awha ma le kapenete nei vai aso o le whaia lea o le whaasoa i lalo le whautuanga ni tāna lea mō whalaputonga a pisinisi tu mauti. Ia, o le si vaenga tāua sa mwhai ona a uli nei aso mi rasio mi tā upu e au mai i le tātou komiti tau whonga mō ngā luenga te tele al malo. Mai pale mai le tātou whainga malo o tā tia i a nisi fuafuanga mō malo no le lei. Ai me se mo le tāpenanga o paipa o le no fuanga e pēra silfia ia o to telefone tātou tunu o lo afio ka o nava e no le tunu ia ai me se foi o whanua o lo whapena o na vai ina mo ai na taitasi mo ati nai mai tāwai le whao o atu ma le whaipea o le au nanga o le swawai mai lua ni konkalate e la talata e whanu miliona tala o lea na pasia le tato kapineta mo le nanga aduena tāua. O le si mata upo sa umi o na te la flafua ia le tato kapineta i le so o li poti o tuai na mai i tato maketi ia o maketi o isi atina e tāua ia mo le tato tamau aina e anga ima ia i lato e ou ia lato mea tuto o mea taulima o alava ia tuai ngā maketi ia o le tato maketi ia fo ia si le fia le tato o tume e se lava maketi ua whapena ana whatunanga mai o lo tatia fo i se whamoe e tue whatulanga ia se maketi i songi e se e atu i ai le maketi lea sai savalalo i le taulatane le tato maketi ia ma le mea e taula mai ai e tato pasi o whaumi ia le taluanga o le nemi tau e kapineta ai mai se fo i le fou mai o le pale mai o le fo ina mai ina ia malama po ai tonu i tu tino o le malo o lo ngafa o maketi o fuafuanga anai tu tino ia ma se vai na lau tele fo i o iei le malo i lea fo i vai na tāua
o le tātou tunu o le whaatulai mai lea o le tātou maketi. Mai o te manatu o lea ua whasosol pea mai le whaia se whaia tu a le kapanata. Ai mai se mo le fuafuanga o le maketi lea sa fuafua mo songi. Mana umia nisi whaamatalanga whaupopo ia ele ngata i lea. O mana umia lava e tātou whainga malo o fau le maranga lama po fia tonu lava le itu tino e ngafa ma le waingo maketi e wai teni nei e fōlinga mai e lua itu tino le malo o lo ngafa ma maketi o le vaenga lea o taui o whalavlawe whapasei o le accident compensation ia ma le tātou whala tonga o le Samoa Land Corporation ia mai mo le manino ma le alualu le iluma o fuafuanga mo maketi tonga le tino e au lava o na manino e whainu whapai al manu o where tu tino e au na tātia e le whai o fuafuanga ma le whatinonga o nā ngā luena tā ua. O lisi mata upu sa umi o na whilawhilawhua i e lau a kapeneta ko i nei aso. O le talanoa ina le o le tūlanga ua o i e le tāpenanga mo le tātou vālele o Samoa Airways. I le taimi nei o lo nofo le tātou vālele i Brisbane i Australia. Mai o le nofo ai o le tātou vālele i Australia. E whai aini suenga i le tūlanga o i lea o le vei umai a istutino o le vālele. Mai pe o whaamali e ina i suenga o lo whai ai ai. E na whai o na whiarua i mai ai le ngata i le mai i nei Samoa. Ai whiarua i ingo tūlanga ua o whatatia e whaunga ina i ai ia le tātou vālele lea. Ia te lefo ia le ngā luenga ua whatino le malo taluai ia e maise ia le company lava ia waisi le fia le tātou atu o le tātou company leo Samoa Airways i le whasolo mai le Polynesian Airlines. Ia e pei o tūtino whapisinisi sa ngafa ma le whatinonga o le atina e o tātou vālele. O le awhianga fo i o le tātou malo, o le whaawanoaina lea, o le whaia lea o whaamaonina, o ni no ngā tupe. E whai e whaatino ai i ngā ioinga mo le atina e o le tātou vālele. Ia ma o i tū umana o lea o silsila titoa e le tātou kapeneta fo. Ina ia malamalama i lea ngā i luma o le whaamoimoe. Ma ia mautinoa o lo o saunga le mu ia le tu tau tapenanga o le tupe ia ai mese fo i o le tūlanga o le nufo ai tālafa po anisi mana onga iwe no manai e ono i ni ai ina whaali tupe e ao ona au i sila ale malo ia matapena fo i ai o le terminela o lo o Australia le tātou vālele lea e whaatino ai a masiaki e le whaalapo tunga le Pasifika i ta o le paso ua awea la le whaalapo tunga le mai whai masui o le tātou i tūtino o le malo i lalo o le mitanga ngā luenga titele e whaatino e lātou ia le whai nosu e suenga ia ma mai ai a tusi whaamamea e pasi ai ua tūlanga le leia le tātou vālele. Ia, o lesi tu tāua e ngafa pea ma le kapeneta o le whasolo mai lea o ngase o lo whapenao na au nātu i New Zealand. I lalo vai ngā tupe o tāpena ina lava i tātou malo. Ia, vai ngā tupe fo i o lo whapenao na soani mai ai ia le malo New Zealand. Ona ua tāwhia i a whemalanga ina i le whaamai o lo yang ai pia ma le kalani atua sa whakawhala ai e whatinonga o le foi a Soswani o lea au nanga i tutono i tato i tuno o lea ua mai tawina e le kapeneta e nompare mai o lea ua amata o mato e tapena pena mai le tato o mtanga lionga sufu ma lodoina whapena o na whasolo mai ai i a ngase e au o na o atu New Zealand
mo nisi soasoani ma tolufitina fa'asolifua maloloina e pei fo'i ona tatou masani ona sauai e tele nisi o lu'itau o lo'o feagai ma le tatou matagaluega o le solifua maloloina o lea o lelei ia le tatou masini fo'i lea pu'eai ata o le CT scan o le e ala ona lagā le mataupu lea ona e mana'omia tele ia lea masini e fesoasoani i fo'omai e fai ai ia latou foi le su'esu'ega ma fa'ai'uga e iloa ai le tolufitina e aona fai le foi le ta'u o le diagnosis ma i le itu lava lea o lea la la'atula'i mai ona e le'o iai le tatou masini lea o le a watu fo'i la ia tatou gasegase i fafo e fa'aogā masini e ana iai le tatou masini ma lelei le tatou masini selivu fo'i lea o e mawhai o mawhaia i whaiunga alini tamatai fuamai e whaini tōna fitina e nei ia e auna atu whafo i sila ia o lui taua ia o whiangai pia ma tātou malo ia e maise ia le au nanga sofo malo ia o le whamoe lava ia una ia tātou tanga pena ina ia silisila matapena pena ina ia awane i tupu pea ia lui tau ma whawhitau ia e tūnai mai mai o i tū uma ia e whatupu ai le tupe ma taunita ai ia le tātou porkaramele nei o ngase ave i whawha ia pe ale lava tātou masini e sosoani lau whainanga e whaina o lātou sosoenga mai ua ngona foi le ngana whaftai ua tau mātala mai le abanoa e tue abatu ai ngase i New Zealand wana i lava le taimi i lalo polo inga whalawlawe whakose sa whapena ona tauwhia i le abanoa e aunina atu ai ia tātou tangata i whafo ia o le alawa ua maua fo i le tunu ia le whawhitau li na tūlai mai i le tātou waa leo le ngā whanua sa malanga atu i sawa i le la iaso i le ngā duenga lava na tā ngā duenga o leo i le puipuinga o sama le mu o tangata leo tele ia mafuafuanga fo i o nisi o sa vali sa whaatino i sawa ia ai pangalia ua awhaina i le tātou waa ma ua paulia i lungo le a au i sale longa ia ma olea sa amata ona whao mai ia ni poti a mtanga gwena ese e tu sai fo e mea o tupu i tātou wā. O se aseta tāua tere nei mo tātou malo e le ngata o idea i le pui o tātou tua o samu ia a ngā gwena fo i la bea i whaibungo o samu ia tātou ngai o inga whapaanga maisia tātou uso i tātou tūlani whapasifika e pui mai e lava o tātou tuaoi ai maise o waa o whaia ni sori ngā tūla whono ia e maise ai le oile le ave ina o leia ia po le wheawe ina o nisi fwoi o ni o loa whasaina ia mana umia tele ai lava ia le au nanga e tauala i tātou wa o le nā whanua fwoi o le lona rua i o wa o whaingoa i le nā whanua o e tauala mai le fisosoani a Australia mo le ngā guenga le o pui o tātou tua oi masalo o le lava ua whatau sanga ina ma ua au mai fwoi se fisosoani mo le tātou wa ia e tāmsia ia e la tamai se taimi e toi whaatotoa mai ai ia le tātou wa ia mō whai o toi whaau ia lana tautua. O le si me tāua ua amata i nei vai aso atonu ufufonga mai fo ia i le tātou tunu whasalonga le tanga duenga o soifua maaloloina o le tauawaina lea o le whai o le tātou tui e puipuia mai ai le COVID whasosolo atu lea i whale e taito tasi
Tono o lea e matua fo'i e le tātou tunu'u le prokalame sa whapenao na whaatino i taimi o Misela. Ia o lea ua whaitau masina, talua na amata le tātou prokalame o tuinga mo le COVID. Ia lea sa whaasolo atu fo'i lawa i no whonga ese ma whaasolo polia lea tulu. Ia a o lea ua iei se manatu o le tātou komiti o le vaenga koe lea o le pupuia ia tātou whaalawelawe lea tuku nei o le New York ma i lalo fo'i o le whautuanga a le sofua maloloina ina ia whaupopo atu le una ia lea o le tātou pōkalame o tui e tauala atu i le whaasolisolo i ai taitutasi. Mai abe hoi nei tautalanga e abatuai ia whaamalosi i le tātou tunu. Tautuana ia le whaongaina o le awanoa i le whaasolo atu pōkalame nei ia ele mo nisi lava a o le puipuinga o le tātou tunu. A puipuia oe, ia puipuia uainga mo wahoi, ia e abatua i fo'i ia le whaafitetele, ia i lato o whaatimuina ia ni whaamoe. Just briefly, it is now looks like a regular occurrence at the conclusion of Cabinet on Wednesdays that I take this opportunity with the media to just make some brief summaries of highlights from the Cabinet meetings. This is the third week of the new administration. The first week was taken up by budgetary issues. The second week was an opportunity for ministers to meet and orientate themselves to their ministries and other areas of responsibilities. Meanwhile, the work of Cabinet continues through its regular meetings that we have on Wednesday, or when necessary to call special meetings. This is our third week, and just to give some highlights of today's meeting, we were discussing a particular proposal from the Ministry of Commerce and Labour, Industry and Labour, on grants given to private sector organizations. It is very important for our new government that there is this facility by which the government budget can be used to support private sector organizations and initiatives. It is a way of work that we would like to see, not only through the Ministry of Commerce, Industry and Labour, but all other ministries that have contact points with the private sector or our communities. This is a good way in which the government budget can be utilized in such a way to raise the performance of various other sectors other than the public sector. So we were very pleased to not only consider the paper from the ministry, but also to have a broader discussion around how the budget can support the private and non-government sectors. There were two major projects put through from the tenders board. This is for the Malololele area for the water supplies. This is a particular area that is not only being settled for residents but also for developments. And through the development process, it is necessitating the provision of good water supplies, and two contracts have now been proposed from the tenders board and approved by Cabinet today. We had two significant discussions on the Cabinet table, and these had to do with market developments, local produce markets. The Cabinet had been informed from various sources
on the existing markets, how they are performing, and also for new proposed markets, especially here in the Apia urban area. The public will note that the market in Savalalo has been disestablished, and there was proposals for a new market development in Songi. Meanwhile, there's an interim provision made for the people who were in the Savalalo market. However, Cabinet is taking this opportunity to review the market situation, the history of our markets, but more especially which entities within government are responsible for markets, because at the moment we have two active government agencies overseeing and managing our markets, and that's the Accident Compensation and the Samoa Land Corporation. So the new administration would like to have a fuller understanding of where the proposals are, but more to the point, that there is a clear policy definition of where we want markets, where we need markets, and what level of investment the government should be making in this particular sector. We had a significant discussion on Samoa Airways. I think this is the second week that Cabinet has received information not only from the Samoa Airways company, but also, of course, from the various government agencies who are active in this undertaking. Our Samoa Airways airplane is currently in Brisbane, Australia. It is undertaking technical checks. This is a requirement, of course, for validation of registration, and also to ascertain the worthiness of the aircraft. We're not quite sure at this point how soon those tests and processes will take place. Meanwhile, our Cabinet is taking the opportunity to once again reach a clearer understanding of the progress of the Samoa Airways project from its inception to where it is now, and also what future implications there are for government, especially government liabilities or responsibilities in terms of funding arrangements that have been made. No firm decisions have been made. Essentially, the process that was started by the former government is in play, although there are still issues that have to be resolved. And as those issues are resolved or other matters come to light, then we will determine where we are exactly with Samoa Airways, but the airplane is not here, it's in Brisbane, Australia. I think another notable thing is that the medical scheme that's funded by our own government and also the assistance from New Zealand, we have noted that that scheme is once again in play. There was a time through the proclamations for COVID and the bans on travel that we had stopped these schemes of taking our patients to New Zealand. They have now restarted, and we are very happy that this has restarted to assist with the health needs of our people. I do want to note, though, that we have continuing problems with the health ministry. At the moment, our CT scan doesn't work. We're currently informed that we're looking for parts and also looking for a new CT scan.
But I'm just wanting to make mention of this in light of people being sent to New Zealand for treatment. When we have the facility to help doctors here make diagnosis, like the CT scan, it may determine that they can be treated here. But the current situation is such that we will have to send our patients to have those scans done in New Zealand, even before considering what treatment they may need. So it's very important, and we make this point to the Ministry of Health, as I know we have done in the past as well, that the Ministry really does need to ensure the ready supply and the maintenance of machinery and equipment to help our medical personnel undertake their work. But we're very pleased that this scheme has restarted for the sake of our people. No doubt you will have all seen that unfortunate incident with our Ngāwhanua patrol boat. We have received reports today on the condition of the ship. Assistance has been requested for its removal from where it is now, and possible options of what needs to be done to repair the Ngāwhanua. Ngāwhanua, of course, plays a very vital role for the security of our sea boundaries, the safety service that they provide, and also playing our part with our region in other activities to keep our maritime boundaries well policed. Of course, we all know and are very thankful that this is the second Ngāwhanua gifted from the Australian government, and I just want to again acknowledge the Australian government for this very important assistance that they provide to Samoa. Lastly, I think of note and very important is the step undertaken by our Ministry of Health to begin to roll out a door-to-door vaccination program for COVID-19. When we started the vaccinations program, this program was rolled out in different areas of the country, but now the Ministry has determined, and with full support from Cabinet, that our response to COVID-19 and ensuring the highest possible rate of vaccination and protection for our country, and the door-to-door practice is one that we know very well from our experience with the measles, and how impactful that was in our response to the measles epidemic. And I want to take this opportunity to encourage our people to take up this opportunity that has been rolled out and have made it easier for our population to receive and access COVID injections, that we do take up this new program that has been introduced. So thank you. Those are a few highlights from today's Cabinet meeting, and I wish you well. Prime Minister, just with respect to the current budget that the Cabinet is utilising, does this allow Cabinet to also consider grants for the private sector as we discussed today by Cabinet? And also, can you explain that? Will this be used throughout until the next meeting in September for Parliament, or is there a possibility for transition into using it for the previous budget? This provision is essentially just for 3 months.
So our intention is that in September, we will be able to table a full annual budget, which will accommodate the kind of, grant that you spoke of, because that has been a normal provision in previous budgets. The particular item that I referred through NSIL, or private sector organizations. But there are also different programs under different ministries. And part of the discussion today was, giving due recognition to how important it is that the government budget works in such a way where we can also, develop and assist other sectors, private, community, non-government, and so forth. Just while the new cabinet is reviewing the budget and trying to put together the budget for the next financial year, will we be expecting the 1 million as promised for per constituency for that? I think so. As a government, we put that on our manifesto, and we would like to see that happen. I think the big question is, how do we do it? We're still on the budget subject. There was a letter from the former minister of the previous government, and he predicts that there will be some budget cuts from the government in order for this government to meet the promises that was made to the constituencies of 1 million tana. Yeah, can I just make one point first? It's a protocol issue. Usually when governments and oppositions have a discussion, well, with due respect, Sili is not an elected member, right? So I don't know in what capacity he's making that comment. I'm not sure, and I would invite you to go and have a talk with the Minister of Finance. But the point is, there are many ways the government spends money in communities, right? So, it's either we reorganize how government spends money and put it in the package that we are seeing is something that we want to develop. But, there are different ways of doing it. I don't see that we will be cutting, I think there was a mention of education, we will definitely not be cutting anything from education or health. If anything, we'll probably be putting more money there. Prime Minister, please, there were claims made by Tula Epa that one of the CEO for women has been sacked, and also there are allegations that the new government is threatening to dismiss these top officials. Can you please respond if there's any truth in that? The particular issue with the CEO for the Ministry of Women, her contract has actually finished. And the process is normally that 3 months before the completion of the contract, PSC advertises. Well, that didn't happen. We were told that the CEO had a variation to her contract, but then we also found out that that variation was not done and it was not signed. So in terms of policy and practice of what has happened in the past, when your contract finishes, you finish until you have unless you have a signed variation. And there isn't a regular practice. Sometimes they do a variation, sometimes they say, you've just finished, we will re-advertise. If you want to apply, you're open. And that's the normal process. So I'd just like to make the point that this is a normal process. No one's been sacked. It's an end of the contract. No variation was signed. So,
They will re-advertise, or advertise rather, and the CEO is quite, she can apply if she wishes to. Eu não foi na se aí final do letino lá tu mais bom para Ia whaftai, ole me masani lava. I kon kalati ai la tuia e whauru ngam tangana. E tolu masina ele I whamita kon kalati I whasal lau ele pisasi. Ia a whapea e koile e Naomi ele whaua umositai. Ia ona whaile o se suinga kon kalati e mele tau ele variation. Ona saini foila ia lea. Ole whamtalanga na lea na au mai. E le I whasalawina ia le awanoa lea. Awa umal taimi ole kon kalate. Whape hoi la ua whaise suinga, se variation. E le ese me ua saini tulanga lea. Ole langona la I ole minsta. E whaiare me masani na whai. Ole a umarot kon kalate whaunga, whasalalai. Olo awa no pele sa ia e to e tarsanga mo le no. Io me sa fai modo e le me fo. Se na la o ese fam ta o le o fioma. Fa malo lo ni si o fa no no tanga do no vale o fa no mai tu le pa e ma consino na pa mota. Ma le lo ia si del malo. E ona na me fam ta. E fenga ta na fam ta. Pa fa pe o le ai e no con calate mati. O e tu vai teimiane e o le whamata o le ala tu rotu li tangata ai o le e whamata latu I e tu laha o le mtara kule Na so fina ngalo I le wangi ngai di sionu se pai ale tari mai ale lo isi ni lo tu kira so lu mai ina ia fafola mai se tu langa sa na tapena e fai ia na tu lo fai tu ina ma lo si famsa e ale o fa di lo isi e mana mia se ava no ai lo fiume te lu filo ai ma ai au no mali usta I lau tu si le na ma ona se tala e tu ia o mea le tuku peta le noa ma tangata leo lo ia awa o le alava e abatu ia lo mana onga tustusia mai wala ia masani o tu la fon abatu le mtau tustusia mai tangi tustusia ia na o mai lava ia te mata ilo ia tu sai malal tali mai. Ko ile le fia tali tu sia mai. Ona I mai ona ko ona whapea ko ile o le liki tonu office mai e o foi la tusi. Ai le I o atu la tusi. Ua batu istanata ia tusi. Ia te wai e ia so pole le ilo e istanata pole le ala tusi le a ai foi le ia o tali alava ia le patala una mai te mai tai lo ia si me sa fai le mai tai ia ona la o mata o polo no mo tu la fono e fen tala no tali atu mai foi le ai tau no pape atu e o la na te significa no na tinte foi le o ia e puia ia le famsino ni o se fai na foi le ma ni o e fai e o lana la whamataranga foi le whapea mai e o lai na te review e na te ai ia o le sa o ale tu langa o mene ia e fua ia foi le lana ngai o e fai ia sai foi ia sona langona o le alava o ma ale ma langa ai si o manga fa mai e sona la mona foi idea a raio ia tuna ia I natuna ia
Ono toe whapipisi ia o lona whina ngana na ai o mea ai o le tūte mani e tofi o tanata mea nga le ia e whapisi. Wei nga se so whina ngalo e tu atu le lo e sidi. Le a se umi, te ona tā pena mai ai vaenga. Se a vaenga tonu o lewa e si le fia o le olo o iei ia le mta upu lunga whamsilunga o le whaaloa buia polo inga whamsilunga e a fia unga e a la nisi o fisa o malo o lo iei lai tono o mene ia whasolunga o mta upu le olo i lunga o le whamsilunga ma ia te aula ia i rotulanga whataitai o le parami o le malo ai o le taitai fo le vai fa fai dena vea ia mata upu i lunga o le whamsilunga o le wa ia so manatu e sili lona fai i le ba whaaloia ia le tanga no ango le mta upu lea ia ai mai se o le lo ia sili o whautua al maru ia ai o te manatu o awala e pui pui ai uma tangata una ia o le ui lava i awala o le tuna fono ia ma ina ia tau mamau mai fo i mato o ile a pe ele tomate o le o ile lo ia lo isi le fo ile lo ia le al malo ia on fa penale na fa tautai ese lamtau il mtau pai ele no sidi ai tu sai o minsta au ia o le o isi ai fiso ta i no tu lana e fa faina dale ma ngani au le no fono ta o le no le por favor no Tato na whanua. O mai son tanga i komisina o ina a vele ba i lunga le au o na whare tonu pe na o nare a me ba. Ia, ele ia o mai ia le ripoti ale komisina o te manatu ui lava ia la o mea faise suspend. A ua o mai ripoti o le tūlanga lava le ua ia i le ba. Le a whaina lava iai o ame te tauna whai iai tūnanga pena. O le vaenga lea, o le ale mena tupu, o aina iai, pe ese mafuanga, ia o le vaenga lana, ele i mai ai, ele suasuenga. Mai te manatu ai o mai kabinete stai. Tau maua na umoria le sa whafoina, le pesa o lea, pesa whailoa e ministai le lautou fono kabinete. Le ai, ele i o mai se wharinga whakena. Ini se tua inga mo tinga to pai na me fa pe no to ina no ini se me tina me tama na tu su di mata me se fa mo no ya tu ina o le o tu inga lo inga le page is ali span fa pai no na tu Eu te decía, tal y ahí lo sapena. Si Diana es sincera, hoy está lo no va a bailar y ya o sea, o para si se llama. Kama modelo filmu itu macam apa ni? Karena besok semua le macam filmu sang cula ini sabari le story sabari filmu le paling fakir yang dijual di sekolah. Wala naman natin na Pero na isang rock among mo. Besa is in the Fiame iya dito lang na rin po kayo na award siya. Ino kaya to yung kaya sa Tapos yung ano papel sa si Fiame, ilitan ay dito po pamatay sa Fia iya dito lang sa pati ng Fiame Sofia. Ya, oleh mai, oleh apa fai ale, jadi lopo se, lalu tawa, titi na tawa. Ya sampai fu ini yang satu, oleh talala le na umai, o ini ya pia, emana umi ai ale permite mai le mo i le awala le tato fu le pitro, amonisia vai no le tu, ya Fiame se vai. Le mana umi ai se permita.
Ia, o le nafo mea o le tawhia o awan. Ia, e le I loa sisi tupuli ngā mea. Ma foi le le o se mea foi ngā mea o le tawhia o wala wei isi teimi na tupo isi mea na tawhia le awan. Ai pe o le itu lava sa rato foi tu wala lo tato tamanga le sa fai vai aso le. Le o le ana ngolo sai ma to ai tai ma tu lan papel. Ia o le mea lava whaftai le se mea na tu lai mai. Lau fiunga o tatu ngasi awi whafo o lea sa toi pai lor tūlanga sa tawhia I le pokalame lea ono kui o tatu le whama. Ali o mata watu an nau kui o toi mata le tala I le pokalame lea o awe nisi o ngasi. Sa maua fo I le tomo mo le si vaenga po o I a awe whafo a oi mo lea lea. E whaina whama vino la le vaenga lea o lea o toi te tala le awe o ngasi o I le tina ma le ari tūlanga mo tau whitinga I tomo maa. Here. Tu sa lea whafisilia na matou awe fo e matou ia ina ua mai tau ina leo mai pepai awe ia na se whafu. Awa sa tupu ase la ngona whiwhapena e le tau mate. O leo I ele whasalonga o koloini. O leo o le tue awea ia, o le tue whaunga inga ia le kukana me leo. Ai sa mai tau ina ia e o lai o Ia o matou fisiri la na awe koile I tanga iwe. Ko ana whea na toi amata na talai, wa ia ina ia whaiai. Ia awa o le mea monia, o le telea o mai ia sa mai tau ina mua, o e mau tofi malo. Ia, sa o ea le koile o ele tamai. E toso o ele tamai. Ia, ai atonu, o le na mai le tali, Foi o toi foi a tūlanga masami e lava le komiti e ia nasi ala. A le si ala mea lea foi lea I le whale tonu o tātou misi. Ua ati li ai le whaupopo ina foi le sesitu o tangata o lai ave mua suke. Ona o le e le o maua le avanoa lana e nei a tātou pe ana maua le avanoa e suke ai ala I tātou whaatai whaatutua. Pe manu e mwhaina whaitong whitinga I nei. Whaasao mai e la ia leo tupe. Me la leo tupe. E le ngata I le awe o tangata o mautino anga se na se mai mana o mia tong whitinga. A le awa ua awe pea I la tonu. Ua le whaina whai e se suenga mai a le o le masalomia e te le se a whaina. Ia, e whai momoa I test. E mena. A whaina lewa toi te tala nei tātou pokalame le venga singa se o mutuari whaiani tonga whiti sa mo. Lele tūlanga le tātou whiuta nenga mili usira tūlanga le whamu whisea. O iei nisi sa si ma I nātei. Ia aina whale tonu aile I o tuma. O le si whaasa le whamu whisea. I o tau mata le tala mai usira. O le alaba o lo ave e tau sanga I malo ni usira e tau wala tu le tātou komiti foi o New York. I le mea leo I whanu whaisia, ia wai o mele sa e te tongi a tangata ia lana quarantine. Ai, o lai fo ia provisions. A ratuare mai wa ngase ngase tiri ia. E tauana abe le whanmai, o lai lai mwhaina na whai ia le tūlanga le na e le malo New Zealand ma tali atu ai oile I mo oile urgent and cases. Tatu loa tu lava le ngana Samoa sina o sa nganga tu sa yo le paisini tu ina tu mo le ngana Maritime le tu langa le lo fa pe mai le sa ve minsta tu pe o le ave ese mai ni so vai no le paketi am tanga le ye vai na fa tino le polo misi le fast le sa fa tata o tu ta wa ma se pie tata o tu lo mai mo fa con mai no fio ia e pero o ngalo ni ape pen whaparangi tuera taitau kasa. Ile me mua tawana manini o foile o si o le tue whaipule. Ile mea la le whapea o ia o le sui. O le vaenga ia ngai ele malu o au maia ia se ngalo.
ia te wai e le sene ta fe le na me e wa tu langa masani o fa fe ngai ai o malo mai tu ngai ai malo e fai e o fili mai le tu no me mo la na tani tu ai e na fa mtana e sa no mai si o le tu langa no na lua e wa pe o le mtanga lo no a uma fa pe o le mtanga lo na le o no a le tu ku na me e ma o le fa mo wa wa e na le mo tau le tawa uma masul fu ma lo rin e te le awala e fai ona ma wa le tu pele awa e ya tu per malo la fa nga mo o le mo tato mo tu e o le mera pe fa nga tu pena e se fai na o le e fai fa ta si paketti e fai le tu malo ma le tu malo e por eso me pisi si fia fai malo fa ma ya tato fa tino e na fa mo e te le awala fai ai tu panat ma ne ya tu wo e tala no le le fiunga ya mo po e ma wa ma e te wa italia wi e si ta wala ya a ro fa te ro fiunga tu tu ai ata tu si dias no ta sta